đi cùng với nó sẽ là một cốt truyện hack não. Thật ra nếu bạn đã xem video tóm tắt Alan Wake trước của mình thì bạn sẽ thấy cốt truyện của trò chơi này cũng không quá là phức tạp. Nhưng trong phần 2 này mọi thứ sẽ thay đổi và nó sẽ rắc rối hơn một chút. Nếu đây là lần đầu bạn nghe đến Alan Wake thì đây là một trò chơi kinh dị góc nhìn thứ ba kết hợp yếu tố hành động và sinh tồn. Trò chơi đến nay đã có 3 phần chơi chính là Alan Wake 1, Alan Wake American Nightmare và Alan Wake 2, đi kèm với 2 bản DLC trong phần 1 và 2 bản expansion trong phần 2 và một web series tên là Alan Wake Rifle. Lưu ý là trước khi đi vào phần phân tích cốt truyện của Alan Wake phần 2, nếu bạn chưa từng biết đến Alan Wake thì mình khuyên bạn nên ít nhất xem qua tóm tắt cốt truyện của phần 1, hoặc tuyệt vời hơn là tự trải nghiệm tất cả các phần của trò chơi. Và để tiết kiệm thì bạn có thể lựa chọn trải nghiệm Alan Wake trên NiMoTV. Với ứng dụng xem phim Netflix và kho game bản quyền miễn phí thì Tên đã chạm trán với một thế lực hắc ám gọi là Dark Presence, mà trong video này ta sẽ tạm gọi là hiện thân bóng tối. Hiện thân bóng tối là một thực thể có nguồn gốc từ một chiều không gian khác gọi là Dark Plane, và hồ Current là một cánh cổng dẫn đến chiều không gian này. Điều đặc biệt nhất của hồ Current chính là khả năng thay đổi thực tại thông qua những tác phẩm nghệ thuật. Hiện thân bóng tối muốn tận dụng sức mạnh đó, chính vì thế nó luôn tìm cách thao túng tâm trí của những nghệ sĩ tài năng nhằm biến họ thành con rối trong kế hoạch xâm chiếm thế giới. Đến với Alan Wake phần 2, bối cảnh vẫn là thị trấn Rifle, nhưng đây là 13 năm sau các sự kiện ở phần 1, cụ thể là năm 2023. Mọi thứ bắt đầu với Saga Anderson và Alex Casey, hai đặt vào FBI trong quá trình điều tra nhiều vụ án bí ẩn tại hồ Current. Nạn nhân của một trong các vụ án là Robert Nightingale, cựu FBI được xác định đã mất tích vào năm 2010. Cuộc điều tra của họ dần trở thành một bộ phim kinh dị giả tưởng. Saga đã tìm ra những kẻ đứng sau các vụ án mạng là một giáo phái bí ẩn được gọi là Church of the Tree, mà trong video ta sẽ gọi là Hội Rừng Xanh. Saga còn tìm ra những trang bản thảo kể lại chính xác về những điều mà cô đã trải qua. Những tấm bản thảo dẫn Saga đến sự tồn tại của Overlap, cái hành lang kết nối giữa Rifle và Dark Plane. Và từ Overlap, Saga có thể giao tiếp được với Alan, người mà lúc này đang mắc kẹt tại Dark Plane, cùng với Mr. Strat, một nhân cách khác của Alan được tạo ra bởi sự chi phối của hiện thân bóng tối. Trong Alan Wake 2, ta được tiếp cận với hành trình của hai nhân vật là Saga tại Rifle và Alan tại Dark Plane. Hai hành trình này câu chuyện trong Alan Wake xoay quanh một nhà văn cùng tên, nổi tiếng với những bộ truyện trinh thám. Khi đang trong kỳ nghỉ dưỡng cùng người vợ Alex tại thị trấn nhỏ Rifle, Alan đã vô tình mắc kẹt vào vòng xoáy âm mưu của một thế lực đen tối. Mọi thứ bắt đầu khi Alan và Alex đang hướng đến Rifle, một thị trấn nhỏ ven hồ Current, điểm du lịch mà cả hai dự định sẽ đến nghỉ dưỡng nhằm giải tỏa sự căng thẳng và ồn ào của thành phố. Trên phà, Alan bắt chuyện với Pat, một người dân địa phương. Ông ta khen cả hai người lựa chọn thời điểm rất tốt để du lịch, vì chỉ gần 2 tuần nữa, lễ hội Death nổi tiếng của thị trấn sẽ diễn ra. Ngay khi Alan giới thiệu tên, người đàn ông nhanh chóng nhận ra anh chính là nhà văn nổi tiếng Alan Wake. Beth nói thêm rằng ông ta là host của một chương trình radio tại thị trấn và hy vọng rằng Alan sẽ có thể ghé qua studio để thực hiện một bài phỏng vấn nhỏ.
Alan nhẹ nhàng từ chối vì anh không muốn phá vỡ tinh thần của chuyến nghỉ dưỡng và hy vọng Pat hãy giữ kín việc nhà văn nổi tiếng Alan Wake xuất hiện tại thị trấn vì anh không muốn bị làm phiền. Rời khỏi phà, Alan đến một quán ăn để lấy chìa khóa từ Carl Stuckey, chủ của căn nhà mà họ đã thuê. Ngay khi vừa bước vào quán ăn, đập vào mắt Alan chính là poster về anh. Và ngay cả Rose, cô gái phục vụ của quán, cũng là một fan cứng của chuyện trinh thám. Alan hỏi Rose về Carl và biết được anh ta đang bận việc trong nhà vệ sinh. Tại quán ăn, Alan được làm quen với nhân viên kiểm lâm Rusty và hai anh em nhà Anderson là Odin và Thor. Bước vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, một phụ nữ kỳ quái nhắc nhở Alan phải cẩn thận vì bóng tối có thể làm hại anh. Hành lang khá tối vì hệ thống điện của khu vực này đã bị hỏng. Alan khi cố gắng gõ cửa nhà vệ sinh thì bất ngờ ngay kế bên một bà lão đã đứng chờ sẵn. Bà ta là người thay Cole đến để đưa chìa khóa và địa chỉ ngôi nhà cho Alan, đồng thời chúc cả hai vợ chồng sẽ có một kỳ nghỉ hoàn hảo. Alan cảm ơn vì sự hiếu khách, nhưng trong thâm tâm anh cảm nhận được bà lão này có gì đó không bình thường. Alan trở lại xe và cả hai đến địa chỉ được ghi. Đó là một ngôi nhà gỗ nằm thơ mộng trên một hòn đảo nổi. Do Alex mắc triệu chứng sợ bóng tối nên Alan luôn phải kiểm tra hệ thống ánh sáng ở bất cứ nơi đâu mà họ đến. Tối hôm đó, Alex đã tạo bất ngờ cho Alan. Alex giải thích rằng Alan đã không thể tìm ra bất kỳ ý tưởng viết lách nào trong suốt 2 năm qua. Vì thế, cô hy vọng rằng Alan sẽ tìm thấy cảm hứng từ thị trấn này. Đồng thời, cô sẽ giới thiệu anh đến bác sĩ Hartman, một chuyên gia tâm lý có thể giúp Alan giải tỏa vướng mắc của mình. Alan nghe đến đây thì vô cùng tức giận, vì điều anh muốn trong kỳ nghỉ này là thư giãn chứ không phải làm việc. Còn Alex thì hành xử như thể anh đang bị mắc bệnh tâm lý. Alan bước ra ngoài để suy nghĩ thì đột nhiên đèn cho căn nhà ngưng hoạt động. Anh nhanh chóng quay lại để phát hiện Alex đã rơi xuống hồ. Không chút ngần ngại, anh lao thẳng xuống nước. Mọi thứ tối dần cho đến khi Alan tỉnh dậy và nhận ra anh đang trong một vụ tai nạn xe. Điện thoại bị hỏng và Alan không thể nhớ vì sao anh lại ở đây. Thứ duy nhất mà anh nhớ là Alex đang gặp nguy hiểm. Alan dự định sẽ đến trạm xăng để tìm hệ thống liên lạc, đồng nghĩa rằng anh sẽ phải một mình lang thang trong khu rừng tối để đến đó. Đi được một đoạn, Alan nhìn thấy một luồng ánh sáng, nhưng khi đến gần, thứ duy nhất mà anh thấy là một trang bản thảo. Nhìn vào tiêu đề, Alan bất ngờ vì đây cũng chính là tiêu đề mà anh dự định sẽ đặt cho tác phẩm tiếp theo của mình. Và kỳ lạ ở chỗ là tên tác giả cũng chính là anh, Alan Wake. Đến một công xưởng gỗ, Alan vui mừng khi nhìn thấy một công dân đang đứng đó. Ông ta chính là Carl Stuckey, người đã cho vợ chồng Alan thuê căn nhà gỗ. Carl biểu hiện rất lạ và cầm rìu truy đuổi Alan khiến anh phải trốn vào một cabin. Bên trong, Alan tìm thấy một khẩu súng và đèn pin. Anh nhận ra vẫn còn rất nhiều công nhân khác trong xưởng và họ đều rất hung hăng. Alan dùng đèn chiếu vào những công nhân và dùng súng bắn gục họ. Điều kỳ lạ là không hề có xác chết nào. Những công nhân bị hạ cứ thế tan vào trong không khí. Ánh sáng từ đèn pin cũng lộ ra những dòng chữ viết bằng sơn, tiết lộ vị trí của những thùng tiếp tế, đồng thời còn cho Alan thông tin rằng những kẻ hung hăng mà anh chạm trán là các Tarkin, những kẻ bị chiếm hữu bởi hiện thân bóng tối, và cũng vì thế mà chúng rất nhạy cảm với ánh sáng. Vượt qua nhiều sự truy đuổi, Alan cuối cùng cũng đến được trạm xăng. Bên trong nơi này cũng không một bóng người, nhưng may mắn là một lúc sau xe cảnh sát đã đến. Bước ra từ chiếc xe là nữ cảnh sát trưởng Sarah Brecker. Alan vội vã cầu cứu rằng anh đã gặp tai nạn xe và vợ anh Alice đã mất tích khi họ đang trọ tại căn nhà trên hòn đảo nổi. Sarah bất ngờ và khẳng định rằng hòn đảo nổi mà Alan đề cập không tồn tại. Cảnh sát trưởng chở Alan quay lại căn nhà trên đảo thì quả thật không hề có bất kỳ hòn đảo nổi nào ở đó, và thứ duy nhất còn sót lại là một cây cầu gãy. Một đoạn hồi tưởng quay lại khoảng thời gian 3 năm về trước tại New York. Alan đang kể cho Alice về một câu chuyện trong quá khứ. Khi còn nhỏ, Alan thường gặp ác mộng và mẹ anh đã đưa cho anh một cái công tắc mà bà gọi nó là clicker. Và mỗi khi Alan chìm trong bóng tối thì chỉ cần bật công tắc, ánh sáng sẽ bảo vệ anh. Câu chuyện quay lại hiện tại, Alan lúc này đang được kiểm tra sức khỏe tại đồn cảnh sát. Anh nói dối về tình trạng sức khỏe của mình vì anh hiểu là nếu bác sĩ biết sự thật, anh sẽ phải rời thị trấn để nhập viện, và đó là điều không được xảy ra. Khi tiến đến hành lang, Alan gặp lại người phụ nữ kỳ quái tại quán ăn. Cảnh sát viên nói tên bà ta là Cynthia Weaver. Bà ta bị ám ảnh với việc giữ đèn sáng và sợ bóng tối. Trước đây, Cynthia từng là nhà báo của thị trấn và thường đưa tin về những thứ kỳ quái tại Rifle. Trở lại với cảnh sát trưởng, Sarah đã huy động mọi nguồn lực để truy tìm tung tích của Alex, đồng thời hy vọng Alan sẽ giải thích rõ mọi thứ. Điện thoại của Alan chợt nhận được một cuộc gọi ẩn danh. Người này đang giữ Alex và yêu cầu Alan phải nghe theo chỉ dẫn. Hắn muốn anh ngắt liên lạc với cảnh sát và hẹn gặp tại khu bảo tồn Elderwood lúc nửa đêm. Cảnh sát trưởng Sarah này nỉ Alan hãy hợp tác với cảnh sát, nhưng anh biết nếu làm vậy, Alex sẽ gặp nguy hiểm. Cùng lúc này, một người đàn ông tự giới thiệu là bác sĩ Hartman. Alan nhận ra ông ta chính là người đã tác động khiến Alex đưa anh đến thị trấn nguyền rủa này. Anh nắm tay bác sĩ trước sự can ngăn của cảnh sát trưởng, nhưng may mắn rằng Barry Wheeler
Người bạn và cũng là quản lý của Alan đã đến kịp lúc đưa anh thoát khỏi rắc rối. Alan lúc này kể cho Barry mọi thứ. Barry tin rằng Alice đã bị bắt cóc và có thể kẻ bắt cóc sẽ tìm cách tống tiền. Alan quyết định sẽ một mình đến khu bảo tồn thương lượng với tên bắt cóc, và nếu đến sáng anh không trở lại thì Barry sẽ gọi trợ giúp. Alan đến điểm hẹn nhưng anh bị truy đuổi bởi rất nhiều Tekken và được cứu bởi một người đàn ông lạ mặt. Theo các quan sát của Alan thì người đàn ông này chính là kẻ bắt cóc đã liên lạc với anh. Hắn yêu cầu Alan trong lần hẹn tiếp theo tại mỏ than cũ, anh phải giao cho hắn toàn bộ bản thảo trong tác phẩm mới, nếu không Alice sẽ gặp nguy hiểm. Sáng hôm sau, Alan cố gắng viết tiếp tác phẩm mới nhưng tâm trí của anh không thể suy nghĩ được gì ngoài sự an nguy của Alice. Barry được giao nhiệm vụ vào thị trấn để tìm hiểu thông tin về tên bắt cóc. Anh ta nhận được cuộc gọi từ Rose. Cô ta nói là đã tìm thấy những trang bản thảo của Alan và muốn họ đến lấy chúng. Nhưng thực chất lúc này Rose đang bị người đàn bà bí ẩn chi phối nhằm dẫn dụ Alan và Barry bước vào cái bẫy của bà ta. Tại khu nhà của Rose, người quản lý khu vực này tiết lộ Rifle là một thị trấn có lịch sử văn hóa rất lâu đời. Theo tìm hiểu của Barry thì nơi này chồng chất vô số những vụ án mạng và mất tích bí ẩn xảy ra chủ yếu xung quanh hồ Coran. Người bản địa tin rằng cái hồ đó là một cánh cổng dẫn đến âm phủ. Nhiều năm về trước, thật sự có một hòn đảo nổi trên hồ thuộc sở hữu của một nhà thờ nổi tiếng tên là Thomas Jane. Thomas thích bộ môn lặn đến mức đặt tên hòn đảo nổi là Diver Ice. Barbara Jagger, người yêu của Thomas, chết đuối tại hồ một tuần trước khi hòn đảo nổi chìm xuống đáy hồ cùng với Thomas vào năm 1970. Và tất cả những thông tin này đều được viết bởi người đàn bà bị ám ảnh ánh sáng Cynthia Weaver. Họ đến nhà và gặp được Rose. Cách nói chuyện của cô gái tỏ vẻ không ổn. Họ nhận ra cuộc gặp thực chất là một cái bẫy. Trong lúc hôn mê, Alan nghe thấy giọng nói của người đàn bà áo đen yêu cầu anh hoàn thành thứ mà anh khởi đầu. Tỉnh dậy khỏi hôn mê, Alan đi ra ngoài tìm xe của Barry thì phát hiện người quản lý đã gọi cảnh sát do nghi ngờ hành tung của cả hai. Hai xe cảnh sát dẫn đầu bởi đặc vụ FBI Nightingale ra lệnh cho Alan đầu hàng. Nhưng chưa đầy 12 tiếng nữa, Alan phải có mặt tại cuộc hẹn tiếp theo với tên bắt cóc và mạng sống của Alice sẽ gặp nguy hiểm nếu anh bị bắt. Cảnh sát nổ súng ngay khi Alan có biểu hiện bất thường. Alan đến trạm phát sóng của Beth để tìm sự giúp đỡ, nhưng cảnh sát cũng đã có mặt ở đó. Đặc vụ Nightingale bất ngờ nổ súng khiến Alan phải tìm cách bỏ trốn một lần nữa. Đến điểm hẹn, Alan nhìn thấy tên bắt cóc đang ngồi lẩm bẩm gì đó trước khi hắn bị một cơn lốc xoáy cuốn lên không trung và xé xác. Cơn lốc cũng cuốn theo Alan khiến anh rơi xuống vách đá. Bên dưới hồ, Alan nhìn thấy ánh sáng và một người nào đó đang tìm cách cứu anh. Alan tỉnh dậy và nhận ra anh đang bị nhốt trong một căn phòng. Bác sĩ Hartman bước vào, ông ta đưa Alan đi tham quan khu nhà. Alan nhận ra nơi anh đang đứng là một bệnh viện tâm thần. Hartman giải thích rằng Alice đã chết đuối khi rơi xuống hồ. Alan không thể chấp nhận điều đó và thậm chí anh đã tự tạo ra một hiện thực khác. Lại Barry, cả hai đột nhập vào căn phòng của Hartman để lấy lại các trang bản thảo. Hartman bước vào, ông ta cố gắng thuyết phục Alan hợp tác, nhưng hiện thân bóng tối bất ngờ xuất hiện. Alan trốn khỏi văn phòng trong khi Hartman rơi vào bóng tối. Thoát khỏi bệnh viện, Alan và Barry lái xe đến trang trại của anh em nhà Anderson. Alan cố gắng giải thích cho Barry rằng anh có thể đưa Alice thoát khỏi sự giam cầm của bóng tối, rằng hồ Current có sức mạnh biến những điều xảy ra trong bản thảo thành hiện thực. Hiện thân của bóng tối là thực thể đang cố tìm cách điều khiển sức mạnh đó thông qua việc thu thập các bản thảo. Alan và Barry đến trang trại nhà Anderson. Họ nghe một bài hát với tựa đề Lady of the Light. Theo lời của bài hát thì họ cần phải tìm Cynthia Weaver. Alan dự định sẽ trở về thị trấn và tìm bà ta vào sáng mai. Tối hôm đó, Alan mơ về một ký ức tiết lộ cho anh rằng ngay sau khi Alan nhảy xuống hồ cứu Alice, anh đã leo lên bờ nhưng ngay lập tức bị chi phối bởi hiện thân bóng tối. Thực thể đã lợi dụng cảm giác tội lỗi của Alan, biến anh thành một con rối tại Dark Play. Hiện thân bóng tối trao cho Alan hy vọng cứu Alice và lợi dụng anh viết ra một bản thảo mang nội dung theo ý muốn của nó, và sức mạnh của hồ sẽ biến những điều xảy ra trong bản thảo thành hiện thực. Tuy vậy, một phần trong Alan vẫn tìm cách thoát khỏi sự chi phối. Anh đã viết ra nhân vật Thomas Jane và âm thầm trao cho nhân vật này nhiệm vụ giải cứu anh khỏi Dark Play. Alan đã thoát khỏi Dark Play, lái xe trở lại thị trấn nhưng do không tỉnh táo dẫn đến vụ tai nạn xe. Alan tỉnh dậy khỏi giấc mơ và nhận ra đặc vụ Nightingale đã đợi sẵn và đang chỉ súng vào anh. Alan và Barry tỉnh lại trong nhà giam. Ngay khi cảnh sát trưởng Sarah và đặc vụ Nightingale tiến vào để thẩm vấn thì đột nhiên đèn trong sở cảnh sát vụt tắt. Nightingale bị một bóng đen cuốn đi ngay lập tức trước sự chứng kiến của ba người còn lại. Sarah lúc này mới thật sự tin rằng họ đang đối mặt với một thế lực siêu nhiên. Họ sử dụng một chiếc trực thăng để đến chỗ Cynthia nhưng không thể đáp do địa hình và sự tấn công từ hiện thân bóng tối. Alan cuối cùng cũng tìm được Cynthia. Theo chỉ dẫn của bà ta, nhóm đã đến được căn phòng sáng, một hầm trú ẩn trong Thế chiến thứ hai mà hiện thân bóng tối không thể xâm phạm. Tại đó, Alan tìm thấy một sắp bản thảo của Thomas và nhận ra sau cái chết của Barbara Jagger tại hồ Current. Vì quá đau buồn, Thomas Jane đã nghe lời bác sĩ Hartman, sử dụng sức mạnh bí ẩn của hồ để đưa Barbara trở lại từ cõi chết.
Barbara được hồi sinh nhưng đi cùng với đó là hiện thân bóng tối. Thomas sau khi biết sự thật đã cố gắng sử dụng sức mạnh của hồ để sửa chữa sai lầm. Anh ta xóa bỏ mọi thứ có liên quan và nhấn chìm cả bản thân và hòn đảo nổi vào Dark Place. Trước đó, Thomas đã viết về cuộc đời của Alan, bao gồm cả cuộc phiêu lưu của anh ta tại Rifle, rằng đến một ngày Alan sẽ đến hồ Current, đánh bại hiện thân bóng tối bằng chiếc công tắc ma thuật Clicker. Tin rằng bản thân chính là chìa khóa cho câu chuyện, Alan quyết định sẽ một mình tiến vào Dark Place, hoàn thành câu chuyện của Thomas và cứu Alice. Anh tiến đến vách núi, nhảy xuống hồ dẫn anh thẳng đến Dark Place. Trước mặt anh là hiện thân bóng tối. Alan bật clicker đưa ánh sáng đến với Dark Place và khiến hiện thân bóng tối tan biến. Alan bắt đầu ngồi xuống máy đánh chữ và tiếp tục câu chuyện mà Alan là nhân vật chính. Sáng hôm sau, Alice trồi lên khỏi hồ Current. Cô ngơ ngác trước sự biến mất của hòn đảo nổi, và quan trọng hơn là Alan, anh ta đã mất tích. Thị trấn Rifle quay lại khung cảnh náo nhiệt của sự kiện Defect. Việc hoàn thành câu chuyện của Thomas tuy đã cứu sống Alice, nhưng đổi lại Alan sẽ phải mắc kẹt tại Dark Place. Điều này dẫn đến các sự kiện trong hai bản DLC. Toàn bộ hai phần chơi của DLC đều chỉ muốn ta biết là tâm trí của Alan đã vô tình bị kiểm soát bởi Dark Place, và để thoát khỏi sự kiểm soát, Alan đã phải chiến đấu để tìm lối thoát khỏi ảo ảnh do chính sự điên loạn bên trong anh tạo ra, và điều đó giúp anh lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng Alan biết rõ rằng anh không thể cứ tiếp tục chiến đấu khỏi sự điên loạn. Anh cần một kế hoạch để thoát khỏi Dark Place. Và thế là Alan ngồi vào máy đánh chữ và bắt đầu viết một bản thảo mới, một lối thoát cho bản thân anh với tiêu đề Return. Và đây cũng là khởi đầu cho Alan Wake phần 2. Research can help me, ma'am.
I had a new idea, a new story thread. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Was affecting the scene. Was locked from the other side.
drifters had scrawled their symbol on the wall. A secret for those in the know. The plot changes shake the world around me. drifters had scrawled their symbol on the wall. A secret for those in the know. The plot element I found would drive the story forward.
I couldn't hear the dark presence. It was gone. The tunnel was open. The tunnel was open now. I could get through. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. Help me get you. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Mount Cauldron Lake.
you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed outside Parliament Tower, where I'd lived with Alice. It was out there, waiting for me. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. The station had changed. I was closer now. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape.
using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Alice's photo equipment, set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Part 1. What was Alice working on? When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a
trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. Easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. The scratch was terrorizing her. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere, looped me back. I was writing this story, and in the story I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York.
and can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the dark presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the dark presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes, they have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is
next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her, her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air, but she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. You were a handsome deer. Wake has more information. I need to keep questioning him. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this.
The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake, and the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Nope. That's not right. Zatka was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Hi, welcome. Okay, past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead butterflies. Welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our own Deer Diner organic coffee and let the adventure begin.
this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before a backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Hello. Do you have a second? Long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry. No, I wanted to ask you about something else. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. He owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. A vote for Mayor Setter is a vote for ever. Mayor Seta will stand up for justice. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that, but idle hands are the devil's playground, so. Well, us fishing types appreciate you all, at least. Hey, where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me left.
Enjoy your day. Hey, how's it going? Okay then. Catchy tune. Viinapullosta korkki hukataan. Tupen rapinan vain kuulee korvissaan. On yötön yö, se valon syö. Excuse me. Do you know? Wait, he's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Tästä yöstä ei selviä kukaan, synkäs huoneessaan kirjoittaen. Onki houreistaan sinut säkeeseen, hän peilistä sua tuijottaa. Murhan polte se kruunaa, tuon katseen tunnet et voi unohtaa, vaik kasvot piiloutuu veriverhon taa. On yötön se sielun syö. On yötön se sinut syö. Kuin painajainen hän luoksesi saapuu, hänet verron tuon varjojen kaapuun. Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now.
that trailer park. Ilmo Koskela. He's that tour guide we met at Cauldron Lake. I need to find him. Presence had stopped me. I had seen the title page of another manuscript. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, and I'd like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. It was locked from the other side. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. You grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say.
drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Who knew? So true. So here's a clue of hope to remember. Visions, they come true. Bend the lights with chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away.
That was interesting. A vision. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again, until I figure it out, to bring this song to its end. And I thought this place couldn't get any stranger. Champion of light, herald of darkness, lost in the champion of light, herald of darkness, lost in the champion of light, herald of darkness, lost in the champion of light, herald of darkness,
lost in the